Hello guys, today topic is simple interest. What is the simple interest? Simple interest is calculated based on principal amount and time period and rate of interest. You have to calculate on the interest, simple interest. Okay. Then formulas. What is the SA? It is a simple interest kada. So P into T into R by 100. P is the principal, T is the time period, R is the rate of interest. SA is the simple interest. Okay, some important points in that discuss in the simple interest. If suppose rate of interest అంటే హాఫ్ ఇయర్లీ ఇచ్చింది అనుకో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బై 2 అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది 10 ఇచ్చింది అనుకో హాఫ్ ఇయర్లీ ఒకవేళ క్వశ్చన్స్లో హాఫ్ ఇయర్లీ అంటే ఏమవుతుంది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది 5 దెన్ టైం పీరియడ్ ఈస్ 10t 10 ఇస్తే 10t 9 ఇస్తే 90 సో t ఈక్వల్ టు 2t అంటే 2 ఇంటూ టీ హౌ మచ్ ఇప్పుడు సపోజ్ టీ అనేది 5 ఇచ్చింది అనుకో 2 ఇంటూ 5 ఎంత 10 అలా అన్నమాట దెన్ క్వార్టర్లీ ఏమవుతుంది ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బై 4 అవుతుంది దెన్ టైం పీరియడ్ ఏమవుతుంది 40 అవుతుంది మంత్లీ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బై 12 పర్సెంటేజ్ దీస్ ఆర్ ద పర్సంటేజెస్ then time period equal to 12t okay then suppose some amount ఇచ్చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాను అనుకో 100 into a by 100 plus r t amount equal to p plus sa. This is the basic formula in the simple interest. Then let's start the problems. Find the simple interest on 200 rupees 5 years rate of interest is 6%. Then direct కదా by 100 కదా SA equal to PTR by 100 కదా 100 ఇక్కడ 2 zeros cancel. So 2 into 5 10 10 into 6 60 rupees. In what time 1200 will becomes 1450 when annual rate of interest is 20%. అంటే ఇప్పుడు అమౌంట్ ఇచ్చాడు కదా అమౌంట్ ఈక్వల్ టు P plus SA. How much is the amount? 1450. What is the principal? 1200. ఇక్కడ నుంచి SA వస్తుంది కదా ప్లస్ SA. దెన్ SA ఈక్వల్ టు 1450 లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వస్తే 12 మైనస్ 1200 కదా సో SA ఈక్వల్ టు 250. దెన్ SA ఈక్వల్ టు PTR బై 100 కదా ఫార్ములా SA అంటే ఎంత అమౌంట్ 250. హౌ మచ్ ఇస్ ద P? ప్రిన్సిపల్ 1200 కదా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 20%. Then what is the time period? Question mark by 100. 20 into 5 is up. Then zeros cancel. 5
2 జా 5 4 జా, అప్పుడు టైం పీరియడ్ ఏమవుతుంది 25/24 years or 1 into 1/24 years. It takes 3,000 rupees from B to B for 2 years at the rate of 10% of yearly interest. What amount will be paid by A to B after the end of 2 years? This is the principal. This is the time period. Half yearly ante enta 5. Rate of interest is the 5. Time period is how much 40. So SI equal to 3000 into rate of interest 5, time period 4 by 100. zeros cancel. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది 600 అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకేం కనుక్కోమన్నాడు క్వశ్చన్లో, వాట్ అమౌంట్ విల్ బి పేడ్ ఏ టు బి ఆఫ్టర్ ది ఎండ్ ఆఫ్ 2 years, తర్వాత అమౌంట్ ఎంత అనేది కనుక్కోమంటున్నాడు కదా. అమౌంట్ ఈక్వల్ టు పీ ప్లస్ ఎస్ఐ కదా. దిస్ ఈస్ ద ఎస్ఐ 600, ప్రిన్సిపల్ ఇస్ ద 3000 plus 600, how much 3600. Amit takes some loan from Akash for 2 years at the rate of 5% per annum, and after 2 years he gave back 6600 to Akash and completed the payment of his loan. Find the interest paid by Amit. అమిత్కి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ అనేది పే చేస్తున్నారో కనుక్కోమంటున్నాడు. ఎస్ఏ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ పీటీఆర్ బై 100. వాట్ ఈస్ ద పీ? పీ ఈజ్ ఎ పీ అండ్ 2 into 5 10 కదా. 10/100 అంటే ఎంత? పీ బై 10 కదా. దిస్ ఈజ్ ద ఎస్ఐ. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఫార్ములా? P plus SA కదా. How much is the amount? 6600. P plus what is the SI? P by 10. Ten into P 10P plus 1 11P. P by 10 11 6 remainder 2 zeros. Then P equal to 6000. Okay. You have to find out the interest. Okay, this is the P కదా. అమౌంట్ వచ్చేసి 6600, ప్రిన్సిపల్ వచ్చేసి 6000. లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తే మైనస్ అవుతుంది. సో ఎస్ఐ ఈక్వల్ టు 600. This is the final answer. A sum of money becomes 4 times in 20 years at SI. Find the rate of interest. 4 times అన్నాడు కదా. ఫోర్ టైమ్స్ అంటే 3P, అంటే ఎస్ఏ ఈక్వల్ టు 3P అన్నమాట. అంటే ఏ ఈక్వల్ టు P ప్లస్ ఎస్ఏ. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా కదా. సో అమౌంట్ 4P ఈక్వల్ టు P ప్లస్ ఎస్ఐ. 4P minus P 3P ఈక్వల్ టు ఎస్ఐ. ఎస్ఐ వాల్యూ ఎంత 3P. సో 3P, P is the P కదా.
హౌ మచ్ ఇస్ ద టీ టైం పీరియడ్ అంటే 20 ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కదా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది బై 100. 20 5 is 100. P cancel. Then rate of interest is how much? 15%. A sum becomes 2 times in 5 years at a certain rate of interest. అంటే ఇక్కడ నుంచి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వచ్చిన ఫైండ్ ది టైమ్ ఇన్ విచ్ సేమ్ అమౌంట్ అన్నాడు 8 times at the same rate of interest. అయితే టైం పీరియడ్ అనేది కనుక్కోవాలి ఇక్కడ నుంచి. 2 times అంటే ఎంత? P into P into 5 is the time period. Then you have to calculate the rate of interest by 100. P cancel. How much is the one? 5 2 is 10. అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమవుతుంది? 20%. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ అనదర్ టైమ్ ఇదే కదా సేమ్ అమౌంట్ విల్ బి 8 times at the same rate of interest. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎస్ఏ అనేది 7p. 8p మైనస్ p 7p కదా. దెన్ p హౌ మచ్ ఇస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్? సేమ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, సేమ్ టైం పీరియడ్. ఓకే, ఇక్కడ టీ కదా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది. ఓకే, టీ 20 5 100. Then PP cancel. So how much is the T? Time period 35 years. Okay, the next one. Same problem before explanation. ఇది కామెంట్ రూపంలో ఆన్సర్ అనేది చెప్పండి. A certain sum in certain time becomes 500 rupees at the rate of 8% per annum in SI, and the same sum amounts to 200 rupees at the rate of interest 2% per annum SI in the same duration. Find the sum and time period. P equal to how much? T equal to how much అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 500 minus 200 equal to how much? 300. P plus P into what is the R? 8. Then time period don't know. Okay, by 100 minus P plus P into what is the time period? 2. Oh, rate of interest. Time period అదే కదా కనుక్కోవాల్సింది టైం పీరియడ్ అనేది. సో 300 ఈక్వల్ టు క్యాన్సిల్ అయ్యేటి క్యాన్సిల్ చేద్దాం, అంటే ఈక్వల్గా చేసేద్దాం. 250. ఓకే, 50p క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా. ఓకే, డైరెక్ట్ క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం. 4pt మైనస్ pt అంటే 3pt అవుతుంది కదా. pt by 50 అంటే 100. P equal to how much? 5000. This is the sum. The next one again rate of interest వచ్చేసి 8%. ఓకే,
SI equal to how much? PTR by 100 కదా. P వచ్చేసి ఎంత? This is the PT. PT equal to 5000. Into rate of interest 8 by 100. 0 zeros cancel. How much? 400. This is the SI. And after sum, what is the sum? SI amount equal to P plus SI కదా. మనకు కావాల్సింది ప్రిన్సిపల్ కదా. సో అమౌంట్ వచ్చేసి 500, ప్రిన్సిపల్ SI వచ్చేసి 400 కదా. సో 100 కదా, 500 minus 400 అంటే 100 ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్. PT ఈక్వల్ టు 5000 కదా. అప్పుడు ఏమవుతుంది? T ఈక్వల్ టు 5000 by 100 అంటే T ఈక్వల్ టు 50 years. అర్థం కాలే? ఓకే, మళ్ళీ చెప్తాను. ఇప్పుడు PT ఈక్వల్ టు 5000 కదా. ఇప్పుడు P వాల్యూ అనేది 100 కదా. 100 into T ఈక్వల్ టు 5000. దెన్ 2 zeros క్యాన్సిల్ కదా. సో అప్పుడు మనకేమవుతుంది? T ఈక్వల్ టు 50 years. Simple interest for a sum of 1550 for 2 years is 20 rupees more than the simple interest for 1450 rupees. For the same duration, find the rate of interest. అప్పుడు ఏమవుతుంది? This is the P1, this is the P2. T1 is the 2 years and T2 is also a 2 years. Same duration అన్నాడు కదా. సో P1 PTR by 100 కదా. 1550 into 2 మనకు కావాల్సింది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ by 100 minus 1450 into rate of interest 2 time period. How much is the one? 20 rupees is the more. Then zeros cancel. 310 R minus 145 into 2 140 280 అంటే 290 R ఈక్వల్ టు 20 into 10. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 20 is the difference, 20 is the cancel. So R is the 10%. Simple one. Alok out a certain sum he lent to 1/3 part of his sum at 7% in SI, 1/4 part at 8% SI and the remaining part 10% of SI. If 510 rupees is his total interest, then find the money lent out. ఫస్ట్ పార్ట్ ఇచ్చిండు, సెకండ్ పార్ట్ ఇచ్చిండు, థర్డ్ పార్ట్ అనేది ఇవ్వలేడు కదా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిమైనింగ్ పార్ట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 1 minus 1/3 plus 1/4. దిస్ ఈస్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? LCM is the 12 అంటే 7/12. 7/12 అంటే 1 minus 7/12 అంటే ఏమవుతుంది? 5/12. దిస్ ఈస్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్. ఓకే, రిమైనింగ్ పార్ట్ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ సమ్ అనేది ఇచ్చాడు, అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఇచ్చాడు కదా, అది చూద్దాం. 1/3 into P into 7 is the rate of interest కదా. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ 1 ప్లస్ సెకండ్ పార్ట్ హౌ మచ్? 1/4 అంటే P/4 into rate of interest 8% by 100. థర్డ్ పార్ట్
5p by 12 అంతే కదా. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 10% by 100 ఈక్వల్ టు 510. Total 100 is the LCM into 100 కదా. Okay, then 7p by 3 plus 2p plus 50p by 12. ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. 50 by 12 how much? 25 by 6. How much is the LCM? 6 is the LCM. Remainder 2. So 14p plus 12p plus 25p. How much is the equal to? 510 into 100. 25 plus 12 37 41 51 అంటే 51 అంటే క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా 10. అప్పుడు ఏమవుతుంది? p ఈక్వల్ టు 6 3 zeros అంటే 6000 రూపీస్. A sum of 7,700 rupees is lent out in two parts in such a way that the interest on one part is 20% for 5 years is equal to another part 9% for 6 years. Find the two sums అంటే two sums equal to how much? Then first sum అనేది x అనుకుందాం. సెకండ్ సమ్ 7,700 minus x ఈక్వల్ అన్నాడు కదా, ఈక్వల్ చేద్దాం. SA ఈక్వల్ టు PTR by 100 కదా, P వచ్చేసి x. హౌ మచ్ ఇస్ ద T? 5 ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 20. 100 ఎట్లా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో ఈక్వల్ అన్నాడు కదా, 7,700 మైనస్ x ఇంటూ 9 ఇంటూ 6 కదా. ఓకే, 100x ఈక్వల్ టు 7,700 ఇంటూ 54 కదా, మల్టిప్లికేషన్ మైనస్ 54x. దెన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అంటే 154x కదా, 154x ఈక్వల్ టు 7,700 ఇంటూ 54 అంటే 2 7s 2 7s 2 2s 2 7s 77,100. So x equal to 2,700. This is the two sums. A sum of 1521 is lent out in two parts in such a way that the interest on one part at 10% for 5 years is equal to that of another part at 8% for 10 years. What will be the two parts of sum? బిఫోర్ ప్రాబ్లం లాగానే సేమ్ అన్నమాట, ఇక్కడ ఈక్వల్ ఇచ్చాడు కాబట్టి సేమ్. దెన్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఏమనుకుంటాం మనం, లెట్ యాస్ ఎక్స్. దెన్ సెకండ్ పార్ట్ ఏమంటాం, 1521 మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ సెకండ్ పార్ట్లో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత, 10. 8 ఈజ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, 10 ఈజ్ ద టైం పీరియడ్. దెన్ ఫస్ట్ పార్ట్లో 10 ఈజ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, 5 is the time period. 100 is the cancel kada. So 10 is also a cancel. Okay. Then 5x equal to 1521 into 8 minus 8x. 5x plus 8x. Left hand side also 13x equal to
15 21 ఇంటూ 8 క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది 13 1s 13 రిమైండర్ ఈజ్ 2 13 1s 13 13 7s 91 okay into 8. How much is the x? 7 8s 56 5 13 1 9. So x value is 936. Then this is the first value kada. How much is the second value? Two sums. ఒకవేళ సెకండ్ వాల్యూ పార్ట్ కనుక్కోమన్నాను అనుకో, సెకండ్ వాల్యూ 15 21 మైనస్ 936 కదా, 36 చేస్తే ఇది సెకండ్ పార్ట్ అనేది వస్తుంది కదా, సెకండ్ సమ్ అనేది వస్తుంది కదా. సో 5 8 5. Okay, this is the second one. Okay guys,